Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone. So welcome back to our class. Okay, so for today's class we are going to continue with learning standard, identify and draw subgraph and trees. Okay, so I hope you guys still remember what you have learned from previous class. Okay, because we need that knowledge in order for you to understand these learning standards and so on. Okay, so for today's class, okay, we're going to learn on how do you identify, okay, how do you identify and draw subgraph and trees. Okay, before that, okay, what do you understand about a subgraph? Okay, a subgraph is a part of graph or the whole graph redrawn without changing the original position of the vertices and edges. Okay, a graph H is said to be a subgraph of H if the vertex set of graph H is a subset of the vertex set of graph G. Okay, the edge of graph H is a subset of the edge set of graph G. The vertex pairs of the edges of graph H are the same as the edges of graph G. Okay, so in short, we can say that a vertex in graph G is a subgraph of graph G, and H in graph G along with the vertices it connects is a subgraph of graph G, and each graph is a subgraph of itself. Okay, so let's look at the first example. Okay, determine whether the following graph is a subgraph of graph G. Okay, so let's look at example. Okay, I zoom this. Okay, so you have this graph. Okay, so A, this is a subgraph because this is a part of the big one. Okay, and then B, okay, this is also a subgraph. Okay, awak tengok dia tidak mengubah. Okay, bentuk dia tak berubah kan, so itu adalah subgraph. Okay, let's look at C. Di sini dia berubah kan, so itu bukan subgraph. Okay, okay, next, tengok nombor 1. Let's look at number 1. Okay, we have this graph. Okay, so the first one, okay, nampak kan, ini ada di sini, betul? Okay, so we can say that this is, yes, subgraph. Okay, next B. Tak sama kan? Tiba-tiba dia ada satu garis melintang di sini. So this is not subgraph. C, sama. So dia tetap subgraph. Okay. So for number 2 and number 3, I want you to try it yourself. Okay. Okay, next, let's have a look at L. Okay. Okay. Draft 4 subgraph of the following graph G. Okay, so we have number 1. Okay, this is our graph. Okay, ni bentuk graph kita. Okay, so example dia dah bagi dah. Dia ambil A, F, D, B, E sebagai subgraph. Okay, so apa lagi kita boleh buat? Kita boleh ambil je mana-mana mana-mana bahagian daripada graf yang besar ni. Okay, so for example, I have saya ambil okay, A, F, D, C. For example, saya ambil A, F, D, C. So kita lukis. Okay, oops. Okay, A, F, D, C, E. Okay, so okay, kita sambungkan saja. So A, F, D, C, E. Okay, next, apa lagi kita boleh buat? Okay, for example, I take this part. Okay, B, D, C pun boleh. Okay, so contoh, okay, B,
DC. Okay. Yang penting dia tidak mengubah bentuk. Okay. BCD. Okay. Okay, apa lagi saya boleh buat? Okay, contoh saya boleh buat macam ni. Okay, contoh saya ada BCAFE. Pun boleh. Okay, so contoh saya ada BC. Lepas tu saya ada AFE. Okay. AFE pun boleh. Okay. So ni nanti untuk nombor 2. Okay, saya nak awak cubalah. Okay. Yang penting dia logik. Okay. Okay, next. Okay, kita tengok. What do you understand about a tree? Okay, kalau tadi subgraph kan, sekarang tree. Pokok. Okay, a tree of a graph is a subgraph of the graph with the following properties. Dia ada syarat khas dia. Okay, a simple graph without loops and multiple edges. Ni syarat utama dia. Okay, without loops and multiple edges. Ni memang tak boleh ada ni. Okay, next, all the vertices are connected and each pair of vertices is connected by only one edge. Okay, dia cakap sini. Only one edge. Connected only one edge. Okay, next, C. Number of edges is equals to number of vertices minus 1. Number of vertices is equals to n. Number of edges is equals to n minus 1. Okay. So, let's have a look at the example. Okay. So, kita ada and identify whether each of the following graph is a tree. Justify your answer. Okay, so kita ada example di sini. Okay. So di sini kita tengok dulu dia punya number of edges. So number of edges ada 4. Number of vertices pun 4. Okay. So number 1, adakah ini 3? Okay. So kita boleh katakan yes, this is a tree. Okay, next. Okay. Number 2. Okay, number 2. Is this a tree? Okay. No, this is not a tree. Okay, because kita ada number of edges is 2. Number of edges kita ada 2. 1, 2. Okay. Tapi kita ada number of vertices kita ada 4. Okay. Ingat lagi tak syarat dia tadi di sini? Okay. Number of edges is equals to number of vertices minus 1. Okay. Okay. Next, number 3. Okay, number 3. Okay, kita cuba check number of edges dia. Number of edges kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, number of edges kita ada 4. So, number of vertices. Ada berapa vertices? 1, 2, 3, 4, 5. So, number of vertices kita ada 5. Okay, next. Cuba tengok lagi properties tadi. Number of edges is equals to n minus 1. Number of edges is equals to number of vertices minus 1. Number of edges is equals to number of vertices minus 1. 5 tolak 1, 4. Betul lah. Okay, so this is a 3. Okay, so next, okay, I want you to try it yourself. Number 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, apa yang penting awak check dahulu. Okay. Okay, next. Okay, draw a tree with the given information. Okay,
So di sini dia dah bagi number of vertices 7. Okay. So kita tahu macam tadi kan, number of vertices, kita tengok balik dia punya syarat di sini. Number of edges is equals to number of vertices minus 1. Kita mesti follow syarat tu. Okay. So kita check di sini. Okay, number of vertices kita ada 7. So number of edge kita berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, betul lah kan? V minus 1 dapat 6. Okay. Okay, so let's try number 1. Okay, number of vertices kita ada 6. Okay, so cuba lukis. Okay, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, contoh 6. Okay, kita sambungkan. 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah kan? Dia mesti kurang 1. So number of vertices is equals to 6. So number of edges is equals to 5. Okay. Okay, so you can try it yourself, number 2 and number 3. Senang je kan? Tak susah pun. Okay. Next O. Jadi untuk soalan yang macam ni, dia tak ada satu skema yang fix. Dia macam-macam boleh bentuk. Dia ikut kreativiti masing-masing. Okay, next O. Okay. Draw a tree with the given information. Okay. So di sini dia ada number of edges 9. Okay, so dia lukislah ada 9 edges. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So bila kita ada 9 edges, kita punya vertices ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia mesti lebih 1. Okay. Okay, let's try ni pula. Okay, so kalau kita ada number of edges is equals to 5. So kita ada number of vertices mestilah lebih 1, 6. Okay. So kita buatlah dulu 6. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, contoh macam ni. Saya sambung 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah kan? Okay, dia punya vertices ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya edges ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So awak boleh cuba nombor 2 dan nombor 3. Okay, next part, P. Draw 2 trees from the following graph G. Okay, kita ada satu graf besar, so dia nak kita lukis tree. Okay, ingat lukis tree kena ingat syarat dia. Syarat nak lukis tree tadi macam mana? Okay, a simple graph without loops and multiple edges. Ingat. Okay, all the vertices are connected and each pair of vertices is connected by only one edge. Ingat tu, itu syarat untuk melukis tree. Okay, ingat simple saja. Okay, so untuk ni macam mana kita nak buat? Okay, tengok dia punya tree ni adalah dalam bentuk asal ni. Dia tak ubah pun. Cuba saya highlightkan ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu tree dia kan. Okay, so kita boleh lukis macam-macam bentuk. Yang penting
dia memenuhi syarat. Okey, sebagai contoh, saya lukis di sini, saya nak saya highlight kat sini tapi korang kena lukis sendirilah. Okay, for example, saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun boleh, tak ada masalah. Okay, yang penting dia memenuhi syarat. Okay, saya bagi contoh satu untuk nombor 2G ni. Okay, for example, yang ni yang asal Okay, sebagai contoh saya ambil bentuk ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun boleh. Saya lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting dia memenuhi syarat. Okey, tak ada multiple edges dan tak ada loop. Okey. So, untuk seterusnya saya nak awak cuba sendirilah. Okey, kalau ada sebarang masalah boleh WhatsApp saya, no problem. Okey. Okey. Seterusnya Q. Okey, Q. Okey, diagram below shows an undirected and weighted graph. Okey, undirected ini bermaksud dia tak ada arrow. Okey, weighted graph dia ada nilai-nilai ni. Okey. Draw a tree with a minimum total weight and state its value. Okey. Okey, macam contoh yang ni, okey, dia nak kita lukis tree yang paling minimum kan? Okey, minimum total 26. Okey, so contoh nombor 1 ni. Okey, nombor 1 contoh saya ambil 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sebagai contoh. Okey, saya lukis. Okey. Okay, for example this one. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sini tadi saya ada 12. Sini saya ada 3, sini 8, sini 7, sini 5. Okey, so cuba tambahkan berapa total dia. Okey, 12 tambah 3 tambah 8 tambah 7 tambah 5 dapatlah 35. Okey. Awak boleh pilih mana-mana asalkan nilai dia kecil. Dia nak draw a tree with a minimum total weight. Okay, and state its value. Okay, awak boleh try lah, pilih mana-mana. Okay, so you can try number 2, number 3 and number 4. Okay. Okay, next. Okay, let's look at R. Okay, R represent the information given in the form of networks. Okay, ini mudah saja. Okay, contoh kita ada worker J dan K suka minum Milo, LK suka minum teh dan seterusnya. Okay, saya bagi contoh. Okay, contoh JK. Kita ada J, kita ada K dan drink is Milo. Labelkan Milo di situ dan seterusnya. Okay, so saya cuba buat nombor 1. Okey, nombor 1 kita ada Anis dan Yu. Okey, so cuba labelkan dulu. So contoh sini Anis, sini adalah Yu. Okey, so Anis dan Yu, apa dia punya connection? Badminton. Tulis badminton. Okay, so seterusnya Yu dan Razak.
Okay, contohlah Razak tepi sini. Okay, Razak. Okay, so sambungkan. Okay, You dan Razak adalah bola sepak. Tulis bola sepak. Tu weight dia. Okay, next kita ada Anis dan Razak. Ni Anis dan Razak. Okay, sambungkan Anis dan Razak. Suka main apa? Tenis. So ni adalah tenis. Okay, next kita ada Anis dan Bella. Okay, mana Bella? Contohlah saya nak buat Bella kat sini. Bella. Okay, Bella. Sambungkan Anis dan Bella. Anis dan Bella bola tampar. Tulis bola tampar. Botam. Contoh saya tulis. Okay, bola tampar. Okay, next kita ada Razak dan Bella. Kebetulan dekat pula. Tulis sini. Razak dan Bella suka main catur. Okay, dan last kali kita ada Dutch dan Anis. Okay, so contoh di sini. Okay, oops. Dutch. So macam ni je Dutch. D-H-A-T-C-H. Dutch. Okay, so Anis dan Dutch tadi suka main bola jaring. Jaring. Contoh. Okay, macam itulah. Boleh? Mudah sahaja. Okay, so saya nak awak cuba sendiri nombor 2 dan nombor 3. Okay, so far so good. Okay, seterusnya untuk kerja rumah. Okay, saya nak awak cuba jawab. Okay, S ni kita ada 2 kan? Kita ada nombor 1 dan nombor 2. Okay, saya nak awak cuba pilih satu je. Kita buat nombor 2 lah. Okay, ni sebagai homework awak. Okay, homework. Okay, so yang lain ni tadi homework juga. Kena lengkapkan. Okay, so saya rasa chapter ni agak mudah. Okay, tak susah pun. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk hari ini. So jika awak ada sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah ataupun terus WhatsApp saya, WhatsApp atau Telegram. Okay, ingat, jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat jalan. Okay, so untuk minggu ini sahaja. So untuk next week kita akan masuk chapter baru, chapter 6. Okay, so I think that's all for this session. Okay, so thank you very much.